Okay. Can you unmute your mic and open your camera? Yes, thank you very much. So before we start the class, Dennis Budi would like to know each one of you, so you may introduce yourself. Yeah, so Beauty, now time is yours to introduce yourself just for 2 minutes. Okay, time is yours. Okay, just introduce yourself, your names, your address, and also your status and what you do every day. Okay, time is yours, Beauty. Yes. Just unmute your mic. Okay. Go ahead. Beauty. Unmute your mic. Okay. Do you hear me? Okay. I give time to Yenny Chua. Yenny Chua, maybe, yeah. Sorry, sir. I'm in the car. So Okay, never mind. Just 2 minutes. Just yeah. Hi, everyone. My name is Yenny Chua. Yes. Chua is my surname. And I have been joined with Mr. Subakti, quite not joined quite a long time. But now I try to join. It's nice to meet all of you. And I want to learn more about Bible here. So hopefully we can do that. Thank you. Thank you very much, Yenny Chua. You're welcome. Okay. Sally, time is yours to introduce yourself first. Sally, just unmute your mic and open your camera. Shirley, are you there? Okay. Beauty, can you introduce yourself to every one of us, Beauty? Okay, maybe you are ashamed to introduce yourself. So now I give time directly to Daniel Stebudi. Time is yours, Daniel. Yeah. Just unmute your mic. Your mic still muted. Your mic still muted now, so you can unmute. Yeah. Let's continue our lessons. Yes. WI3. WI3. Okay. WR3. Wait a minute. Okay, WR3, yeah. WEI3. Okay. I3, WR3. Okay, wait a minute. Okay. I do it. Is this you mean? Yes. Okay. WEI lesson 3, grammar leading. This is lesson 2, so go down to lesson 3. This one? Yeah. Grammar 1.3, the noun definite. Yeah. Grammar 113, we have already in just a minute. Okay, I will send to them later who don't have it. Yeah. Okay. Raja Pon Samrat, time is yours to read it. Yeah. Yes. Grammar. Yeah. One. We have already learned that before. So we need to go down. Okay. No, otherwise to learn is already. Yeah. Gender also. Gender, person, number, case. I think we have already in number 12. Neuter gender. Neuter gender is already. Okay. Number 14. 14. Yeah. Person. 14. Yeah. Person. Yeah. Person. Yes. Okay. Yes. Person. Okay. Now, as a person, you can read it. Number 14. Until number 18. Yeah.
Yeah, can I start first? Yes. Okay. Reza Pusamat, you can pray first. Okay. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for the Pastor Shupati and Power Club Ministry and Pastor Daniel. And yes, Jesus, we are having a good, we are trying to make a learning of the Bible through English. English, God bless and give our wisdom to learn more and more, Lord. And you are the wisdom and knowledge and everything, Lord. So you give us your wisdom and knowledge in our life, Lord. We want to see your wisdom. We want to grow in more and more in wisdom and knowledge, Lord. I'm asking in Jesus' name and pray. Amen. Okay, thank you. Please read it. Number 14. Yeah. Number 14. Person is a characteristic or from which let us know whether the word related to the speaker, to the person spoken or to the person or things spoken. So 1 minute, I will change the screen. Yeah, it's very small. Okay. Yeah. Make it bigger for. Yes. Yeah, thank you for that. Person is a characteristic or from which let us know whether the word related to the speaker, to the person spoken, to or to the person or thing spoken about. 15 is blank, 16 is there. A first person noun refers to a person who is doing the speaking. Okay. 17. Okay. Example. I, John, was on the island, not Iceland. Island of Patmos. Island of Patmos. Island of Patmos. Revelation 1:9. In this sentence, the noun John, in this the first person because John is the speaker. 19 is blank and 20 is a second person noun refers to a person who is being addressed. Example, addressed. Okay. Example, friends, Romans, and countrymen, lead me your ears. Okay. Yeah. Okay. Example, friends, Romans, and countrymen, lead me your ears. This is a sentence. Yeah. Okay. That's all. I give time Okay. to Hani S. Hani S to translate into Bahasa. Translate. Okay. Hani S, time is yours. Hani, just unmute your mic. Start from number 14. 40. Thank you. Okay. Person is characteristics of form. Okay. Person is a characteristic of or form which let us know whether the word relates to the speaker. Orang adalah suatu karakteristik atau bentuk yang mana yang memungkinkan kita mengetahui apakah kata tersebut berhubungan dengan pembicara, the speaker. To the person spoken, kepada orang yang sedang diajak bicara gitu ya. Atau kepada orang atau sesuatu benda yang sedang diceritakan. Okay, good. Okay. Number 16.
First person, orang pertama, kata benda orang pertama berhubungan dengan orang yang sedang berbicara. Yeah. Contoh, saya, John, berada di Pulau Patmos. Yeah. Wahyu 1 ayat 1 sampai Wahyu 1 ayat 9. Di dalam kalimat ini, kata benda John adalah orang pertama karena John sendiri yang berbicara. Oke, good. Oke. Orang kedua, kata benda orang kedua berhubungan dengan seorang yang sedang diajak bicara. Betul. Oke. Diajak bicara. Contohnya teman-teman, lalu Roman tuh maksudnya orang-orang Roma. Orang-orang Roman. Orang-orang Roma dan countrymen. Orang-orang yang sebangsa. Orang-orang yang sebangsa. Sebangsa, oh countrymen, orang-orang sebangsa. Countrymen. Countrymen, oke. Lend me your ear. Berikan saya telingamu. Oke. Nomor 22. In English first. In We English. need to read it. Okay. In this famous speech from Julius Caesar. Julius Caesar. Okay. Julius Caesar, the nouns friends, Romans, and countrymen are in the second person because they name people who are being spoken to. Okay. In this famous perkataan Julius Caesar yang terkenal. Pidato ya. Julius Caesar. Pidato Julius Caesar yang sangat terkenal. Kata benda teman-teman, orang Roma atau teman sebangsa adalah bentuk orang kedua karena mereka menamai orang-orang yang sedang dibicarakan, yang diajak bicara. Spoken to. Okay. Who's next? The third person. Who's next? Beauty. Just unmute your mic. You can read it. Beauty, just unmute your mic. Beauty. Yes. Read it. A third person noun refers to a person or thing being spoken about. Example. In the beginning, God created the earth and sky. Created the earth and sky. Not create. Created. Ini yang harus disebut. Okay. God created the earth and sky. Okay, good. The noun God is this person because he is the person being discussed. Is the third person, bukan third person. Third person because he is the person being discussed. The noun God is third person because he is the person being discussed. Discussed, okay. Next, again. Number. Is there something in the form of a noun which tells us wherever the noun refers to only one person, place, or thing, or to more than one? The singular noun, namely only one person, place, or thing. The plural nouns names more than one person, place, or thing. Okay, can you translate that first? Okay. From the person noun. Kata benda orang ketiga, nomor 24. Can you translate it? Kata benda orang ketiga berhubungan dengan orang atau benda yang berbicara, yang dibicarakan. Ya. Contoh,
Pada mulanya, in the beginning. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi dan langit. Ya, oke. Kata benda Tuhan adalah orang ketiga karena dia adalah orang yang dibicarakan. Ya, good. Terus number? Angka. Ya, bilangan boleh angka. Bilangan adalah sesuatu dalam bentuk kata benda yang memberitahu kita terus whether memberitahu kita apakah kata benda itu berhubungan dan hanya satu orang atau tempat atau benda atau lebih dari satu. Jadi bisa jadi satu, bisa atau lebih dari satu gitu, semua itu. Terus kata benda plural yang tunggal menamai satu orang atau benda. tempat atau benda. Oke. Terus plural kata benda jamak menamai banyak orang, lebih dari satu orang. lebih dari satu orang, tempat atau benda. Oke, bagus. Oke. Okay, so we go to jump Singular atau pluralnya itu artinya bentuk singular atau plural. You understand that? Kalau apple itu apa? Apple, book, buku, cat itu kucing kan, dog, anjing. Ya, hanya ditambah huruf S saja jadi jamak. Tadinya singularnya tanpa huruf S, nanti ada jadi jamak kan? Oke, who's next? Some nouns itu tidak perlu dibaca. Yani Chua, are you ready for that? Some nouns. Yani Chua, yeah, some nouns do not have plural. Okay. Some nouns do not have. Yeah. You can read it. Some nouns do not have a plural form. These nouns are called non-count nouns. Okay. Material things like bread, butter, coffee, gold, oxygen, silver, sugar, water are not counted. Yeah. Instead, they are measured. Yeah. We do not say, give me 2 breads. We say, give me 2 loaves of bread or 2 slices of bread. Good. Translate ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Translate dulu. Beberapa kata benda tidak mempunyai plural itu apa? Jamak, bentuk jamak. Plural form. Bentuk jamak. Oke. Kata-kata benda ini kita panggil ya? Disebut. Disebut uncount, tidak terhitung ya? Ya, tidak terhitung. Kata benda tidak terhitung. Jadi material itu apa ya? Jadi material itu benda yang
Benda yang kelihatan, material, jasmani ya. bahasa Indonesia apa? Hal-hal materi. Ya, hal-hal materi ya yang kelihatan seperti eh, roti, mentega, kopi, emas, udara, oksigen ya, silver, perak, gula, dan air ya. Nah, itu tidak dapat dihitung. Oke. Instead itu sebaliknya sebaliknya mereka diukur. Ya, good. Oke. Ya, kita tidak menyebutkan berikan saya 2 roti, tapi kita berkata berikan saya 2 potong roti ya. 2 ketul apa ya? 2 loaves is 2 ketul ya, atau 2 potong ya. 2 iris bisa juga. Oh, 2 iris ya. Oke, jadi kita berkata berikan saya 2 iris roti atau slices ya sama iris. Ya, slice sama ya, atau 2 potong roti ya. Oke. Itu abstract nouns. Abstract nouns are non-count nouns. Abstract nouns include concepts like freedom and liberty, emotions like love, greed, and hate, fields of study like biology, chemistry, and engineering, qualities like beauty, excellence, and peace, and recreational activities like gardening, swimming, and tennis. One of these abstract nouns has a plural form. Good. You have a good pronunciation. So, can you translate it? Thank you. Abstrak, kata benda yang tidak kelihatan juga adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Okay. Kata benda yang tidak kelihatan termasuk konsep seperti kebebasan, freedom and liberty apa ya? Kemerdekaan boleh. Oh, oke. Kebebasan dan kemerdekaan. Emosi seperti love, kasih ya. Kasih boleh, cinta boleh. Cinta, greed, ketamakan ya. Ya, ketamakan, keserakahan. Ketamakan, kebencian, atau jenis-jenis apa? Bidang studi seperti biologi, kimia, engineering apa ya? Teknik ya. Teknik atau kualitas seperti kecantikan, excellence, kesempurnaan ya. Keunggulan, dan damai. Ya, kedamaian. Dan aktivitas rekreasi seperti berkebun, berenang, dan tenis. Tidak ada satupun dari kata benda abstrak ini yang mempunyai bentuk jamak ya. Okay, good. Okay. You can also have good translation. Yeah. Thank you. Translator, So maybe you can change my position. No lah. Why not? No, sir. No, you have to try. You have to try. Because my Indonesian not really good. Yeah, good. Good. Yeah. It is understood. Okay. Yeah. Try to make you go up. Thank you. Okay, now should I continue? Yeah. You may. It's up to Mr. Subrakte. You may continue. Oh, okay. One case is the relation of a noun or pronoun to other words in the sentence. English nouns have 3 cases. Yes. Nominative, objective, and possessive. Continue or translate? Okay. Up to you. Translate first. As you wish. Yeah.
Case apa ya? Kasus. I don't understand. Kayak Kasus ya. model yang bisa disebut juga kasus. Oh, Penyebab. kasus. Nah, penyebab. Penyebab ya. Oh, penyebab adalah hubungan dari relation of a noun or pronoun. Hubungan dari kata benda atau kata ganti untuk ke kata lain. Untuk kata lain dalam satu kalimat. Dalam kalimat. Kata benda English nouns. Maksudnya apa ya? Kata benda dalam bahasa Inggris memiliki 3 kasus. Memiliki 3 kasus. Nominatif itu apa? Bisa Yang dihitung. berhubungan dengan subjek pokok kalimat. Yang berhubungan dengan subjek pokok kalimat. Ya, sebagai pokok kalimat. Subjek kan kalau dalam membuat kalimat sentence itu, kalau di dalam bahasa Indonesia kan subjek dan objek. Iya, Subjek, predikat, objek kalau enggak kan. Ada keterangan gitu. Terus tambah kata keterangan. Nah, ini nominatif itu subjeknya. Subjeknya, oke. Terus objektif objeknya ya. Ya, yang dibicarakan biasanya. Oke. Posesif? Kalau posesif itu mengandung hak kepemilikan. Jadi umpamanya my book. Itu my-nya possessive case. Ya, I, mine gitu ya. Ya, mine. Okay. Mine, ours. Ya, itu posesif. Okay. Contohnya seperti itu. Okay. Thank you. I give time to Hannah Dornauli Turnik. Yes. Hannah, thank you. Yeah, just unmute your mic. Please continue to read it. Yes. Yeah, Mr. Surbakti has to change the students. Okay. Hannah. Okay, Mr. Surbakti, I try. But nominative case. Swan. Okay. The nominative case, yeah. Yeah. Okay. The nominative case is the use of a noun or pronoun as the subject of the sentence. As the subject of a sentences, or as the predicate following a linking verb. Nominative means pertaining to a name. See introductory lessons. See introductory lesson concerning the subject and predicate. Yeah, okay. When Can you translate that first? Huh? Can you translate that first? Diterjemahkan dulu bisa? Iya. Nominative case, kasus yang berhubungan dengan subjek adalah memakai sebuah penggunaan kata benda atau kata ganti. Iya, kata benda atau kata ganti seperti subjek dari sebuah kalimat. Okay. Atau seperti predikat mengikuti sebuah link verb kata kerja. Kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung. Yeah. Nominative means pertaining to a name. Okay. See introductory lesson concerning the subject and predicate. Okay. Subjek yang berhubungan kalimat berkaitan dengan nama. Okay. Berkaitan dengan artinya what the mean of the pertaining? Pertaining of to name itu berkaitan kepada suatu nama. Berkaitan kepada suatu nama. See introductory lesson concerning. Oke. Lihat pelajaran pengantar. Ya, lihat kata pengantar pelajaran dan predikat. All students has already got the lesson from introductory until lesson 3. Pak Surbakti? As all students have these lessons, so they can some they have the lessons. Some they don't have. Oh, yeah. So I would like them to tell me those who have and those who don't have. So I would like to send them if they don't have. Oh yeah.
Maybe you should help them. Yes, have that. yes, sure. I'll do it. Okay. Hmm. Okay. Okay, so okay, Kiat is from Malaysia, from Malacca. Just unmute your mic, Kiat. Kiat, are you there? Yes. Yeah, I'm here. Yeah, Okay. Kiat. Yeah, I would like to introduce to you all. Kiat is from Malacca. He is Malaysian. He's a Malaysian. Okay. Yeah, he live in Malacca. Okay. I met him several years ago. So I met Okay. him. Yeah, okay. Kiat, Malacca or in Johor. no, Malacca. Oh, Malacca. Okay. Melaka, Dumai deh, Dumai. Dumai. Near to Dumai. Okay. Okay, now time is yours, Kiat, to read it. Okay, I read. Abstract nouns. Which one? Oh no, just wait. Nominative is already nominative. Okay. When a noun, when a noun. Yeah, when a noun or pronoun is the subject. When a noun or pronoun is the subject of a sentence, it is called the subject nominative. Yes. Example: the moon is shining. In this sentence, moon is the subject nominative. Okay. When a noun or pronoun is the predicate of the sentence following a linking verb, it is called the predicate nominative. Example: God is love. In this sentence, the noun love is the predicate nominative. Actually, I do not know how to translate. You can translate into bahasa Malaysia. Okay, no problem. I try. Okay. The perkara nominasi adalah penggunaan kata nama atau kata nama seperti saya, dia sebagai subjek ayat. No lah, because I do not know English. This one the translate. Yeah, I cannot say that. This one translate bahasa Malaysia. This one then become the funny. Then this one No problem. You can speak in bahasa Malaysia. No problem. Okay. Atau sebagai predicate berikutan link itu kata kerja yang berkaitan. Nominasi bermaksud berhubung dengan nama. Lihat pengenalan pelajaran mengenai subjek dan predikat. Apabila kata nama atau kata ganti nama adalah subjek ayat, kalimat, dia dipanggil subjek nominasi. Contoh bulan bercahaya. In this sentence, dalam kalimat ini, bulan adalah subjek nominasi. Okay. Apabila kata nama atau kata ganti diri nama adalah predikat kalimat berikutan link itu kata kerja bersangkutan, dia dipanggil kata kerja tersangkut katanya. Ya, tidak apa-apa. Predikat nominasi. Oke. Contoh Tuhan itu kasih. Dalam kalimat ini kata nama kasih adalah nominasi predikat. Ya, predikat nominatif. I think correct, but this one we do. Yeah, no, it's okay. Okay. Now kita to Hani S. You can translate in bahasa Indonesia. Okay, Hani S. Time is yours to translate. Unmute your mic. Your mic still mute. You're muted. Yes. Okay, from A. Yes. Okay, kasus nominatif digunakan sebagai kata benda atau kata ganti
sebagai subjek dari sebuah kalimat. Oke. Atau sebagai predikat yang mengikuti kata benda. Nominatif artinya pertaining apa Pak? Berkaitan Oh, dengan tersangkut tadi ya, yang tersangkut. Berkaitan dengan sebuah nama. Lihat pelajaran pengenalan yang berhubungan dengan subjek dan predikat. Ya. Ketika sebuah kata benda atau kata ganti adalah subjek dari sebuah kalimat, itu disebut sebagai nominatif subjek. Yes. Subjek nominatif. Contoh, bulan itu sedang bersinar. Dalam kalimat ini, bulan adalah subjek nominatif. Yeah. Ketika sebuah benda atau kata ganti adalah predikat dari sebuah kalimat yang diikuti dengan kata sambung, kata kerja sambung, itu disebut sebagai predikat nominatif. Good. Okay. Contohnya Allah itu kasih. Di dalam kalimat ini kata benda kasih adalah predikat nominatif. Okay, good. Sekarang, now objective case. Okay. Now give time to Shirley who live in Brunei. Shirley Rose. Rose from Brunei. Okay, Brunei. Shirley. Rose, just unmute the mic. Yes. Please read it. The object case. Yeah, B. Yeah, my English is not very good now. The objective case is the use of nouns is an adjective in sentences. This is sentence. That is, if a noun receives the action of a transitive verb, that noun is in the adjective case. A transitive verb is a verb whose action carry over to another. Carries. Don't forget to use S. Carries. Over to another person, place, or thing. Okay. The person, place, or thing upon which the action is. What's that? The person, place, or thing upon, not upon. Oh, upon. I cannot see very well. Not a problem. I just correct it. Okay, it's okay. Which the action has an effect. Effect is the adjective of the verb. Good, very good. And is therefore in the where already. You have already said that effect is the objective of the verb. Example. I cannot see very well. No use of physical. Example here. Can you see Ask that? them to continue it. Okay. Don't hit the man. Okay. Pastor Daniel, you can read it and then translate into bahasa, so we can learn from it. Objective case ya. Kasus objektif itu adalah penggunaan kata benda atau kata ganti sebagai objek dalam sebuah kalimat. Artinya, kalau kata benda atau kata ganti menerima suatu tindakan dari kata kerja transitif, itu kata benda itu berada dalam kasus objektif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang tindakannya itu membawa ke orang, tempat, atau benda lain. Orang atau tempat atau benda di mana tindakannya itu memiliki akibat yang adalah objek dari kata kerja. Efek itu akibat, mengalami akibat.
contohnya itu the examples itu John hit Mary. John hit Mary itu John itu memukul Mary. The noun Mary is the object of the verb hit and is therefore in the objective case. Jadi John memukul Mary, kata benda Mary adalah objek dari kata kerja memukul, dan oleh karena itu dalam kasus objektif. Okay. Example, Mary went to town. The noun town is the object of the preposition to and is in the objective case. Jadi yang ini contohnya Mary pergi ke kota, kata benda kota itu adalah objek dari kata depan ke dalam kasus objektif ini. Okay, thank you. Now give time to Tiar Purba to continue to read C. Possessive case. Yeah, possessive case. Tiar Purba, just unmute your mic. Tiar Purba, are you there? Possessive case. Yes, sir. Yes. Is Please the use of read a C. noun. Possessive case. The possessive case is the Yang use. mana? C. Ini kata apa ya? Kata C. subjek. Oh iya. Uh, Aduh, Kata saya kata subjek. bukannya. Yo. See, the possessive case is the use of a noun or pronoun to show ownership or relationship. Relationship. Example, Emmy's toy. Emmy's toy, Carla's Doll. Carla's doll. Debbie's hair. Debbie's hair. Dan Debbie's hair. Debbie's hair. Mhm. Dan's Saw. snow. Matthew's Matthew's Shoes. Matthew's Tina. shoes. Tina's Tina's book. Yeah. Okay, good. As we noticed in lesson 2, Mhm. a singular possessive noun is formed by adding Yeah. and apa ini? Apostrophe. Bukan apostrophe. apostrophe. Apostrophe and S. to the noun. Okay, and an S to the noun. Examples: boys that, Mhm. girls, Girls. bicycle, Mhm. teachers, book, Mhm. citizens' rights. Okay, good. Can you translate it? Aduh, apa yang translate-nya, Pak? Uh, Kata kepemilikan, kasus kepemilikan adalah penggunaan kata benda. kasus kepemilikan adalah menggunakan kata benda Atau Gantikan. atau kata ganti untuk menunjukkan menunjukkan kepemilikan. Saya kacamatanya kepemilikan Atau hubungan. Ya, good. Okay. Contoh, Emmy toy siapa bermain ya? Emmy's toy, mainan si Ami. Permainan si Emmy ya. Boneka si Carla. Rambut si Debbie. Ya. Ini apa ini? So itu gergaji. Apa, Pak? Gergaji. So. Oh, gergaji. Oh, alah. Gergaji si Dan apa ini? Sepatu, shoes. Sepatu, saya kacamatanya ini. Sepatu Matthew, Matthew dan buku si Tina. Okay, good. Okay, thank Very you. good. Very good. I give time to Beauty. Beauty. Beauty, just unmute your mic. Beauty. As we notice, itu tadi belum dibaca. Apa udah dibaca tapi belum ya. Oh ya. Oh ya.
Udah baca tadi kayaknya ya Pak ya? Ya, as we notice. Iya. Okay, Terus ya, please. As lainnya. we notice ya. Okay, please. Yeah. Kita di pelajaran kedua gitu. Seperti yang kita perhatikan. As we Kalau notice in perhatikan lesson- di pelajaran kedua, ya, kata apa benda. Hah? Singular possessive kata noun. benda, ya kepemilikan Yang tunggal. Ya. Dibentuk dengan baik, dengan apa? menambah, Baik. Tambahan. Dan menambahkan apostrofi apa? Tanda kutip. Tanda kutip dan S. dan S. Nah, pada Kepada kata benda gitu. Oke, nah sekarang pakai example. Contoh. Boys hat. Udah laki. Topi anak laki-laki. Topi anak laki-laki, sepeda anak perempuan, Oke. buku guru-guru. Nah. Apa ini Pak? Rights. Apa itu? Citizens rights? Kerakyatan kah? Bukan. Hak warga negara. Oh, negara. Citizens rights itu hak warga negara. Oh gitu. Citizen hak warga negara. Oke, thank you Pak. Aduh. Okay, thank you, Tia. See your assignment. Now a plural possessive noun. Okay, Beauty, can read it. Yes. Okay, a plural possessive noun ending in as. Ending in S. Is formed by adding the apostrophe only. Okay. Example: boys hat, girls bicycle, teacher book, citizen right. Yes. Your assignment. Can you translate it? Okay. Please translate first and then continue. Yeah, it's one. Translate it first. The plural possessive noun. Kata benda, Possessive. Kepemilikan. Kepemilikan kata benda. Kata benda kepemilikan yang jamak. Kata benda kepemilikan yang jamak. Yang diakhiri dengan huruf S. Yang diakhiri dengan huruf S. Dibentuk dengan menambahkan tanda kutip. Ya, tanda kutip saja. Only. Ya. Tambahkan tanda kutip saja. Itu contohnya ada lagi tadi. Hampir sama dengan yang di atas kan. Boys hat itu singular. Tapi kalau yang plural kelihatan kan. Boys itunya boy-nya ada S dulu. Baru tanda kutip saja tambah hats. Okay? See the sample? Can you see the difference between plural and singular possessive noun? Bisa lihat bedanya? In English, kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya hampir sama aja cara menerjemahkannya. But the grammar in English, there is difference. There are differences. Look at the examples between these two. Tahu bedanya? Do you know the difference? Siapa tadi? Beauty. Tahu bedanya? Beauty. Boys, hats, itu yang satunya tidak ada S-nya lagi. Girls, bicycles, sesudah girls S hanya tanda kutip saja. Padahal kalau yang di atas itu boy, apostrofi S baru hat. Ini boys sudah ada S-nya, apostrofi baru hats. Ada jamak hats-nya juga. Yang ini hat saja, ini hats.
Bicycle juga ada bedanya tambah SS. Understand? Bisa ngerti ya? Okay. Our time left 10 minutes. Okay. Your assignment now. Ya, assignment. Okay. Tugas Anda. Yeah. Okay. Yeni Chua, can you read this one first? Your assignment. Yeni Chua. Your assignment, and then you can translate. Yes, sir. Yeah, your assignment and then translate. Sorry, I didn't. This one. I Your didn't. Assignment. Assignment. Your assignment. Okay. I read it. Okay. Yeah. Read. Okay. All Test. first, yeah, and then you translate. Yeah. Okay, number 1, test your understanding of English nouns by answering the quiz on grammar lesson 3. When finished, click the submit link and your answer will be placed in your private box. Okay, please translate first. Translate. Uji pengertian dari kata benda Inggris dengan menjawab kuis di grammar di pelajaran grammar 3 ya. Jika selesai, klik Submit. Submit kumpul ya apa sih? Submit itu sebenarnya taat tunduk. Oh. Link. Tapi ini kan kumpul ya apa? Ya, jadi, submit. Klik link untuk mengumpulkan jawabanmu. Dan jawabanmu akan terletak di kotak pribadi. Submit. Serahkan ya. Klik link untuk menyerahkan dan jawabannya akan terletak di kotak pribadi kamu. Okay, number 2. Number 2. Next, read lesson 3 of the reading assignments. On a piece of paper, list 10 nouns that are used in the lesson. Beside each noun, indicate whether the noun is first, second, or third person. Number 2, masculine, feminine, common, or neuter. How to spell it? Neuter gender. Neuter? Yeah, neuter. Neuter gender. 3, singular, plural, or non-count number. And number 4, nominative, objective, or possessive case. Okay. Kemudian baca pelajaran 3 dari tugas membaca. Tugas membaca di atas kertas. Oke. List.10 Tuliskan 10 kata benda yang akan dipakai dalam pelajaran. Di samping setiap kata benda. Di setiap kata benda, tunjukkan apakah kata benda itu adalah yang pertama, kedua, atau orang ketiga. Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Ya, oke. Yang kedua, apakah maskulin ya, cowok. Maskulin, feminin, umum, atau netral? Maskulin, feminim, common, umum. Umum. Ya. Neuter apa ya? Netral. Netral ya. Dia tidak punya benang gender. Oh. Atau netral. Bilangan tunggal, jamak. Bilangan tunggal.
majemuk atau Tidak. tidak Dihitung. terhitung. Oke. Okay. Kemudian subjek ya objektif atau kepemilikan. Okay. 3, 4, 5 is read by Hani S. Okay. Hani S. Time is yours. 3, 4, and 5. Okay. 3 to 4. Okay. 3 to 5. Hani? 5. Yeah. Yeah. After reading assignment 3, test your comprehension of the lesson by answering the questions on lesson 3. Good. Exercise your skill at expressing yourself in English by answering the third question. Good. Click the submit link, click, and your answer will be placed in your private box. Number 4, Okay. your teacher will grade your answer on both quizzes, and if necessary, rewrite your answer to the third question in understandable English. Understandable English. Understandable English. Your graded lessons will be in your private box within 24 hours after you submit both quizzes. Your teacher will also release a reading assignment for you to study. If you feel that you need to do so, please review lesson 1 through 3 before going on to lesson 4. Okay. Printing this lesson. Yeah. Yeah. Okay, this one. Okay. Okay. Just 3, 4, 5. Okay. That's all. Now you can translate. Oh, okay. Setelah membaca tugas penugasan membaca tugas membaca 3. Tugas membaca 3, setelah membaca tugas membaca 3, ujilah comprehension. Kemampuan ya? Pemahaman boleh. Pemahaman teslah ujilah pemahaman of the lesson pelajaran tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di pelajaran 3. Latihlah kemampuan untuk mengekspresikan diri Anda di dalam menjawab English by answering dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pelajaran 3. Iya. Latih keterampilan. Latih keterampilan pada dengan ekspresi ya. Keterampilan dengan mengekspresikan diri Anda di dalam menjawab in English by answer di dalam pelajaran bahasa Inggris dengan menjawab thought question, pendapat ya. Pemikiran jawabannya berupa pikiran kita gitu ya maksudnya ya Pak ya. Oke, klik tulisan submit link dan jawaban-jawaban Anda akan ditempatkan di dalam kotak pribadi Anda. Oke, nomor 4, guru Anda akan menilai jawaban-jawaban Anda dan kedua kuis tersebut, dan jika perlu tuliskan kembali jawaban Anda ke pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemikiran di dalam pengertian bahasa Inggris yang bisa dimengerti, understandable English. Oke. Your graded lesson apa tuh? Pelajaran yang dinilai akan berada di kotak pribadi Anda. Iya, pelajaran yang dinilai. Your graded lesson, pelajaran-pelajaran yang sudah dinilai akan ada di kotak pribadi Anda dalam waktu 24 jam setelah Anda mengirim kedua kuis-kuis tersebut.
Okay, good. Guru Anda akan mengirimkan tugas membaca 4 untuk Anda untuk dipelajari. Okay. Nomor 5, jika Anda merasa bahwa Anda perlu untuk melakukannya juga, silahkan mereview pelajaran 1 melalui pelajaran 3 sebelum melanjutkan ke pelajaran 4. Okay, great. Cetaklah pelajaran-pelajaran ini untuk memampukan Anda mereview, melihat kembali dan mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut ketika Anda tidak sedang online. Okay, good. So, anyone who wants to study directly with native speaker, yang mau belajar langsung dengan native speaker from this is American English actually, so jadi the teacher is from America mostly. You bisa buka ini, saya ada di chat itu, saya udah tulis itu. You register di sana, semua boleh register di sana. worldenglishinstitute.org. Itu pelajaran dari mereka sebetulnya. Dari worldenglishinstitute.org ini, itu dari pelayanan kita, dari rekan-rekan saya sebetulnya di Amerika itu, dari salah satu institusi gereja yang pelayanannya untuk melayani bahasa Inggris ini. Itu buka saja worldenglishinstitute.org, jadi itu akan diarahkan you study grammar, pronunciation, listening, comprehension. Itu register, cuma harus register di sana. All free, semuanya tidak usah bayar. Jadi kalau yang pronunciation memang harus begini, tatap muka, jadi melatih pronounce sendiri. Tapi kalau bisa dengan native itu, dia sudah siapkan dari setiap reading comprehension yang belajar bacaannya itu, dia sudah ada untuk buka cara mempronounce-nya itu dengan kita mendengarkan, listening comprehension. Kita dengar dulu, oh begini cara mengucapkan. Itu buka di worldenglishinstitute.org. You register di sana nama, alamat dan segala macam, dan punya nomor email. Itu pelajaran dikirim tahap demi tahap kalau setiap pelajaran dibuat. Kalau tidak dijawab, tidak ikut tes, dia stop di situ. Tapi kalau itu tes terus bisa sampai advanced course, mungkin sampai ke university degree untuk nanti masuk university itu sampai dia bisa bikin skripsi segala macam, dibantu. Okay, that's from my information. Okay, thank you, You're Pastor welcome. Danes Budi. Before closing the meeting in prayer, I would like to hear from Yeni Chua. What impressed you by following this class, Yeni Chua? Just unmute your mic. Yeah. Yeni Chua, are you there? Yes. Yeah, just open your camera. So, what impressed you by following this class? Yeah, you can tell to us. Yeah. Yeah, I'm quite long time not speaking English because I was a teacher before, but now I'm not. Yeah. So I'm really interested to learn English again with all of you, and I hope that I still can improve my English through Bible. You still do good. Okay. Thank you. Okay, thank you, Inichua. You will close the meeting in prayer, but before that, I give to Hani S. Also, if there's something she would like to say, the impression she has. Okay, Hani S, time is yours. Tell us, what impressed you by following this class. Yeah. I like to join this class, because for me it's like challenges to improve my English, because
I always study English, but still now still cannot speak fluently. Yeah, actually, you need to have friends to talk in English every time. You have already with Pastor Bhakti and your friends. Just exercise every time. You need to exercise. I don't think I need to be with you always. Yeah. You can be self-study actually. Yeah. Have a strong will. Yeah, I have a strong will actually. Okay. Yeah. Until now, I still learning. Good. Even this year I will be 55 years old, not years old, Oh. years young. Oh, you 55? Yeah. 55? Yeah, this year I You're will younger be. than you're old. You're younger than you're old. Yeah. I'm older than you. Yeah. I'm not young. I almost. Yeah, but you are a 55. teacher. But you are a teacher. I'm just a student. Yeah. Chihani, I'm almost- very impressed. Chihani, I'm very impressed with you. You are still look young. Oh. Yeah. Hey, Yeni Chua, are you sisters with Eni Chua? Yeah, we are. Oh, where is he? I'm in her house. Oh, you are Eni Chua. Yeah, because this afternoon we took our mom to hospital, right? So I just told Mr. Subakti that maybe I cannot join the English class, but maybe next week I'll try to join. Oh yeah, let's join. Okay, Miss Hani, you look very young. Oh, thank you. I thought you are 35, you know. Okay, Yeni 17. Chua, time is yours to Okay. close the meeting in prayer. Okay, let's pray. Let's Lord, pray we thank you together. for this time to learn together in English, and we will study also Bible in this program. So bless all of us who has already have commitment to study together, and we will meet again next week. So please let us always in good health until we meet again. In the name of Jesus, amen. Thank you. Thank Amen. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Satya Daniel. Budi. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Yeah, Tuesday, next Tuesday.